guys இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க வந்துக்கோங்க. நான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணி வீடியோஸ் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம டெலிகிராம் சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் இங்கே சேனல் பயோவில் கொடுத்துருக்கோம், மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு செட் ஆகலைன்னா ஜாயின் டெலிகிராம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சால்வ் ஹேண்டில் அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் இருப்போம். ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் கொடுத்தப்போ ஜாயின் ஆகிறீங்க, மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Today we solve the problem of maximum sum of pair with equal sum of digits, and they are given the question 0 into numbers array and given positive integers, and they are given to integers I and j, and finally we given the return the maximum value number I plus number j and integers I, that is conditions, and they are given two examples input and output. You will take both input and output, and it will finally I will tell you the today problem is very easy, not too complex problems, very easy. It is understand our logic, you will solve the problem in one. Explain the today problem. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு நம்பர்ஸ் அரே கொடுத்துருக்காங்க. அதில் இருக்கிற எல்லாமே பாசிட்டிவ் இன்டெஜர்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம ரெண்டு இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதில் ஐஎன்ஜே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து ஐஸ் ஈக்குவல் டு ஜேன்னு இருக்கணும். அதோட மெயின் கண்டிஷன் என்னன்னா ரெண்டுமே சேம் சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸில் இருக்கணும். அதான் நீங்கள் ப்ராப்ளமே இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம். சரி வாட்ச் பாருங்கள், உங்களுக்கே புரியும். அதுக்கு புரியலன்னா நான் சொல்லிட்டு நான் சொல்லி பண்ணி பாருங்கள், ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? இப்போ வந்து நம்ம லாங்குவேஜ் எப்போ போனால் நம்ம பைத்தன் சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. பைத்தன் சால்வ் பண்ண போகிறோம். நம்ம கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எப்பவும் போல். ஃபஸ்ட்டு இன்ஷியலைஸ் ஃப்ரம் கனெக்ஷன்ஸ் and import default dictionary and digit sum and swap is equal to default dictionary of list, and we will initialize maximum underscore sum is equal to minus 1 and initialize for numbers in numbers digit underscore sum and is equal to sum underscore of in and digits for digit in SDR of numbers. Okay, next we initialize digit and sum of map and square bracket digit and here underscore sum, and finally we'll append number only, and next we initialize for key in digit underscore sum and map. Okay, and map the map, and here is and if len digit and sum and underscore map, and here key and greater than 1. Okay, and next we initialize here digit underscore sum and map and here key. Okay, next we initialize dot sort and reverse equal to true. Okay, and next we initialize here and here maximum and here maximum underscore and
sum is equal to